Al menos 66 personas murieron el jueves a causa de los ataques aéreos israelíes en Gaza, según las autoridades sanitarias locales. Al menos 66 personas murieron el jueves a causa de los ataques aéreos israelíes en Gaza, según las autoridades sanitarias locales. Entre ellas, al menos 15 personas que hacían cola para recibir suplementos nutricionales frente a una clínica del centro de Gaza, según informó el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. El grupo de ayuda Project Hope, que gestiona la clínica, calificó el ataque de violación del derecho internacional. Aseguran que murieron 10 niños y 2 mujeres. Las fuerzas de defensa israelíes declararon que habían atacado a un terrorista de Hamás y que lamentaban cualquier daño causado a civiles. Añadieron, además, que el incidente estaba siendo revisado. El ataque se produce mientras los negociadores israelíes en Doha continúan las conversaciones con Hamás sobre un alto el fuego, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en territorio palestino. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también se reunió esta semana con el presidente estadounidense Donald Trump para tratar la posibilidad de un alto el fuego y la situación en Gaza. El número de muertos por las inundaciones repentinas en el centro de Texas ha ascendido ya a 120 personas. Los equipos de rescate están pasando de la búsqueda activa a las labores de recuperación. Entre las víctimas se encuentran 3 amigos que celebraban el 4 de julio, 2 hermanas gemelas de 8 años de un campamento de verano y una abuela de 91 años. Los equipos han pasado días revisando los montones de escombros a lo largo del río Guadalupe buscando supervivientes. With the 300 responders that we have working on the river today, they are going methodically from pile to pile and going through it to try to find everybody's loved ones. When I say piles, we're talking about debris piles 20, 30 feet high that are big enough to have a whole RV still in them and not be seen. That's a massive amount of debris that we're trying to clear. And we have heavy equipment working, and we're having to dig through it by hand as well. Just because the machines can go through it, we have to be very methodical about what we're doing. Las inundaciones representan una de las primeras pruebas para la agencia de socorro en casos de desastre del país bajo la administración Trump. A pesar de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha reforzado su control sobre la agencia, Trump ha planteado la idea de eliminarla por completo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que aumentará los aranceles a su país vecino, Canadá, hasta el 35%. Dijo que estos aranceles tenían como objetivo presionar a Canadá para frenar el tráfico de fentanilo, a pesar de la limitada evidencia de flujos significativos y para hacer frente a lo que describió como prácticas comerciales desleales. La carta dirigida al primer ministro canadiense Mark Carney supone un fuerte incremento respecto a los aranceles del 25% que Trump impuso en marzo. Carney fue elegido para el cargo en abril en una plataforma de política exterior asertiva. Desde entonces ha tratado de distanciar a Canadá de Estados Unidos mientras buscaba fortalecer sus lazos con la Unión Europea y el Reino Unido. Canadá ya ha respondido a aranceles anteriores con medidas de represalia y ha rechazado los repetidos ataques de Trump, incluida la posibilidad de que Canadá se convierta en el 51º estado de Estados Unidos. Simpatizantes del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva protestaron este jueves en Sao Paulo contra el presidente estadounidense Donald Trump a favor de gravar a los superricos. Sindicatos y grupos sociales organizaron la protesta como un llamado a enfrentar lo que los organizadores llamaron un congreso antipopular, pero tras los anuncios de Trump, el movimiento incorporó después a los críticos con los aranceles y su importante impacto en la economía brasileña. El presidente brasileño Lula da Silva había dicho que impondría aranceles de represalia a Estados Unidos si Trump cumplía su promesa de aumentar los impuestos a la importación en un 50%, mientras que Lula también dijo que activaría la ley de reciprocidad de Brasil aprobada por el Congreso a principios de este año si fracasan las negociaciones. Los líderes europeos han instado este jueves a las empresas privadas y al capital a invertir ya en la reconstrucción de Ucrania al inaugurar en Italia una conferencia anual sobre la recuperación del país. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inauguraron la conferencia en Roma con el anuncio de un nuevo fondo de capital y asociaciones público-privadas. Según Meloni, se espera que la conferencia cierre acuerdos individuales de garantías y subvenciones para desbloquear más de 10.000 millones de euros en inversiones.
The two-day conference, which begins today in Rome, which has been organized both by Italy and Ukraine, is the fourth Ukraine's recovery conference. The aim of the summit is to continue the global push for investment to support Ukraine's reconstruction 3 years since Russia's full-scale war of aggression began. The conference includes a series of high-level political events and panel discussions on how business, policy, international cooperation can contribute to a sustainable recovery. According to the World Bank, the recovery and reconstruction will cost $524 billion over the next 10 years. Around 3,500 people are taking part in the event. A significant number of world leaders are also attending, including, besides Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Ukrainian President Zelensky, EU Commission President von der Leyen, German Chancellor Merz. The US is represented by its convoy for Russia and Ukraine, Kellogg. Now, more than 2,000 companies are also joining the conference, including representatives from civil society. Now, the timing of the conference is extremely crucial as the fighting continues in Ukraine and the diplomatic efforts to end the conflict remained stalled. And Ukraine faces the dual challenge of rebuilding its infrastructure while implementing reforms aligned with EU values on its path toward European Union accession. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Together with international efforts to boost both private and public investment in Ukraine's reconstruction, Russia's latest wave of unprecedented attacks against Ukraine has dominated discussions here at the fourth edition of Ukraine's recovery conference that is taking place here in Rome. In June alone, Russia launched around 5,500 drones against Ukraine, a record number. Now, on the first day of the conference, Ukrainian President Zelensky, speaking to journalists, said that as Russia wants to continue the war, unity among countries is the only way to stop the fighting. He also said that it's important to have guarantees in the next round of negotiations and not just words. And he stressed the importance of reaching an agreement among Western partners on the need to increase drone production. Now, we know that a few days ago, US President Donald Trump said that he will send more weapons to Ukraine after early reports had suggested that the US was going to halt some shipments. Zelensky confirmed in the press conference that he had discussed the Patriot missile system with US President Donald Trump, something that Ukraine sees as crucial to defend itself against Russian attacks. Now, on the first day of the conference, according to official figures, around 8,300 people took part in the event, which is going to continue on Friday, which is the second and last day of the conference. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. The European Commission survived a no-confidence vote that has just been voted here in the European Parliament in Strasbourg. 175 members of the Parliament voted in favor of the motion of censure, while 360 voted against and 18 abstained. The motion of censure was well below the votes needed, the threshold needed to be successful, which was 2/3 of the votes cast, representing at least the majority of the total number of the MEPs. So 360 votes were needed to topple the Commission. But most of the political groups of the European Parliament backed the Commission by rejecting this motion of censure. Of course, the European People's Party voted unanimously against, but also the Socialists and Democrats, Renew Europe and the Greens voted against, even with some abstentions. The far-right groups, Patriots for Europe and the Europe of Sovereign Nations, as well as large part of the European Conservatives and Reformists and some delegation of the left, voted against the Commission, so in favor of the motion of censure. So for the moment, Ursula von der Leyen, which was not present in the hemicycle during the vote, is safe. But the vote and the debate previous to the vote has left some doubts about the support for her agenda here in the Parliament. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. Can I ask you to take your seats?
Tal y como estaba previsto, el Parlamento Europeo ha rechazado la moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea. Populares, socialdemócratas, liberales y verdes se han unido este jueves para apoyar a Ursula von der Leyen frente a la extrema derecha, principal valedora de la moción. El eurodiputado que presentó la cuestión de no confianza se ha mostrado, no obstante, satisfecho con el resultado. En su opinión, los 360 votos en favor de la dirigente alemana indican una división en el apoyo a von der Leyen. This is less than the votes she get last summer in order to get the second mandate. El Partido Popular Europeo, la familia política de Ursula von der Leyen, argumenta también con cifras y subraya que la oposición de la extrema derecha, dividida en varios grupos políticos, está en declive. The initiators of the motion of censure failed. They had even less votes. They had 100 less votes than last year. Más de 160 eurodiputados han decidido no participar en la votación de esta mañana. El trámite, pero sobre todo el debate que le precedió a principios de semana, pone de manifiesto el descontento de la coalición que apoya actualmente a la presidenta de la Comisión Europea. What we have seen also this week is that even among the so-called von der Leyen coalition, there is quite some criticism, there is discontent, and I would say that the progressive side, Social Democrats, Liberals and us Greens, we feel the frustration that the Conservatives, that the EPP time and again goes into alliance, votes together with the extreme right whenever it suits them, and then wants us to balance out the damage that they create. And this, I think, we showed very clearly this week that we're not going to stand for that any longer. Von der Leyen gana este asalto, pero no sale fortalecida de su primera moción, y algunos analistas creen que no será suficiente para cambiar su estilo, en opinión de los proponentes, personalista y opaco.